Hola, hoy tenemos con nosotros a Yael Jardeni. Bienvenida, Yael. Es un referente mundial en la astrología cabalística. Es maestra del Centro de Kabbalah desde hace muchísimos años y fundadora de la primera Academia de Astrología Cabalística en 2017. Va a estar por primera vez en España, en Barcelona, el día 18 de abril de este año 2023, en un evento único presencial en la Universidad de Barcelona. So today we have Yael. Welcome, Yael. So thank you so much. Who is a leader in Kabbalistic astrology, is Kabbalah teacher and founder of the first Academy of Astrology that was in 2017. And it will be the first time in Spain, right, Yael? First time. That's right. In this lifetime, it's my first time. Amazing, amazing. So in one unique event in Barcelona on the 18th. So thank you so much for being with us. So, para empezar la entrevista, me gustaría presentarles, para empezar la entrevista y conocerte mejor, me gustaría saber qué es para ti la Kabbalah y cómo ha transformado la vida. So, for starting the interview, yeah, so I would love to know what's Kabbalah for you and how did it transform your life? So really, I entered the Kabbalah Center. I got to know the Kabbalah Center much before any of you were born. In 1987, I met the Rav Berg and Karen Berg in 1987. And truly, Kabbalah for me has been a journey of life. It has been really a wisdom by which I live all my life, every day, every minute. You know, as you know, Kabbalah, it means to receive. So it gives us a complete different understanding and a complete upgrade, really, of consciousness. So I would say that if there is one word you want to, remember when it comes to the knowledge of Kabbalah, it would be the word consciousness. So, entonces, Yael comenzó su camino dentro del Centro de la Kabbalah mucho antes que varias de las personas que vayan a venir o nos estén escuchando hubiesen nacido. Fue en el 87, conoció al Rafi Karenberg y es mucho más. Para ella la Kabbalah significa una sabiduría, pero más que eso es una forma de vida que permite experimentar cada día de la vida con profundidad, con intensidad. Y si hay una palabra con la cual ella pueda definir la Kabbalah es la palabra conciencia. So thank you so much for that. Let's keep on going. So en la antigüedad, líderes, reyes, personajes poderosos hicieron uso de la astrología, no solo de la astrología, sino también de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué vigencia tiene hoy para nosotros? So in the ancient times, so during the history, right? So kings, powerful people around the human history made use of astrology, not only astrology, but also the wisdom of Kabbalah. How valid is Kabbalah today for us? Actually, I would say that, yes, it's a very ancient knowledge, as you mentioned it beautifully. This is really the knowledge of humankind. Because when we take a look at all humans, all of us, never mind where we are coming from, what country we are born in, what even religion we were raised into, we all have a lot of things in common as human. And really, the Kabbalah is giving us the language that is a universal language to understand life. You know, all the time, for millennia, right? Humankind is looking for answers. We are always looking for answers. Why are we here? Why do things happen in our life? How come, sometimes you have difficult things that happen to good people and very good things that happen to not so good people, right? So all of humanity have a lot of common questions also about where are we going, yes?
we are looking at the news today, we are looking at actuality today, so many things going on, and many philosophers all the time asking those questions. What, what is the purpose of humanity? Where are we going, as a group of human? And Kabbalah offers many deep answers to that, as to really the state of being. Who are we as souls? Who are we as humanity? These are questions, for example, that the Kabbalah actually will address and give many like deep answers, and a complete different level of consciousness of living our life. Pues lo que comenta Yael es que básicamente Kabbalah es una sabiduría que es y que pertenece para toda la humanidad, no importa cuál sea tu origen, tu cultura, el país de cual procedes, cuál sea tu religión. Kabbalah es para todo el mundo, y hoy en día, y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que son tan difíciles o que parecen tan oscuros, nos preguntamos, la humanidad se pregunta cada vez más, ¿hay un propósito para la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Diferentes incluso sectores como la filosofía se plantean este tipo de preguntas. Kabbalah ofrece respuestas profundas para el origen de la vida, para el propósito del ser humano, y también respuestas de por qué ocurre lo que nos ocurre, por qué tenemos los retos que tenemos, por qué afrontamos los problemas que afrontamos. Entonces, sin duda alguna, la Cábala nos ofrece ese tipo de respuestas. Quiero completar algo que me olvidé de la primera respuesta de Yael, que para Yael la Cábala es lo que significa. Kabbalah significa recibir. Entonces, literalmente, la Cábala nos puede ayudar a recibir la vida, la plenitud de la vida. So, sorry, I forgot one part of the answer before, so I just reconnecting. So, ¿qué es? No, nos estamos acercando a un cambio de paradigma en la humanidad. ¿Cuál es? So we are approaching a paradigm, right, in human history, right? A paradigm shift in humanity. What is it? Good. So this is why I believe, I think, and I know that Kabbalah is exactly what we need at the moment, because we have so many discoveries, scientific discoveries. We are now right in the DNA, right? We can operate in the DNA. We are thinking about, the future of medicine. Everybody's speaking about going into space, right? Being able to space travel. Like, so many amazing scientific discoveries have been happening, in the 20th century, like never before, and the 21st century. And actually, there is this amazing writer. He was an existentialist, French writer. His name is André Malraux. And what did he say? What did he write? Okay. He wrote that in the 50s. What did he write? He wrote, the 21st century will be spiritual, or they won't be a 21st century. Wow. Meaning, or we will practically really destroy ourselves. There will not be a complete 21st century. And I think that, those words really resonate. Like, prophecy was a philosopher, and really, everything that we've been learning, everything that we've been through as humanity, the idea of bringing education, for example, educating people, the idea of quality of life, quality of life, that everybody needs a certain quality of life. Everything that we've been through as humanity for 1 millennium has its peak right now. And we will see, of course, I'm a Kabbalistic astrologer. And as you mentioned earlier, I opened the first, Academy of Kabbalistic Astrology, because there's a lot of astrologers in the world, but Kabbalistic astrology has remained for many centuries, really books that just a few people can learn. And we opened our doors, thanks to the idea of Karen Berg. We opened our doors in 2017, and we have had hundreds of students
that, you know, can stare and gaze in the stars and see what I see, because everything has already been explained. Actually, the first book that was ever written about Kabbalah was about astrology, and it's about, you know, 3,800 years ago, and is attributed to the patriarch Abraham. So with all of this, what paradigm are we right now in humanity? It's the paradigm of consciousness, because we can have everything. We can have money, we can have beautiful home, and still not be happy. How is that possible? It's possible because we haven't addressed the fundamental mind, which is the consciousness, the idea of consciousness. What is our consciousness every day? Can we justify everything that we do? With what consciousness do we need to act every day? And we will see, we will examine that actually in the seminar that I'm going to give in Barcelona. We see that there are 3 planets that affect human consciousness and masses of people. And those 3 planets are Pluto, Uranus, and Neptune. And within the next 3 years, all these planets are going to shift signs in a huge, massive way. Okay? It's like a huge shift from Earth, you know, from heaviness, from the material. They're all shifting to air and fire, which actually represents consciousness. So, basically, lo que dice Yael básicamente es que, bueno, en la historia de la humanidad, ¿no? Principalmente en los 2 últimos siglos, hemos visto una evolución en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, etcétera, etcétera. Pero todos estos avances todavía no han sido capaces de dar una respuesta digamos, a lo que significa la humanidad o al sufrimiento que estamos teniendo. Y básicamente mencionaba un escritor, era André Malraux, de writer. Malraux, André Malraux. André Malraux, escritor francés existencialista, que escribió una frase que ha resonado muchísimo con Yael, que decía que a partir del siglo XXI vamos a tener un siglo espiritual, donde va a haber espiritualidad, o no va a haber siglo. Entonces es lo que mencionaba Yael, ¿no? Hemos tenido un montón de descubrimientos de cosas, pero literalmente eso no ha traído a una respuesta. Y Yael es astróloga, entonces ella ve, y de hecho es afortunadamente también gracias a la visión de Karen Baer, que el Centro de Kabbalah abrió la primera academia de astrología en el mundo en el 2017, para que Yael y todas las personas que quieran, creo que ya son varios cientos de estudiantes que han venido a estudiar en la Astro Academy, puedan ver hacia dónde nos aproximamos. ¿Y qué significa hacia dónde nos aproximamos? Y otra vez volvemos al punto de la conciencia. Yael en Barcelona va a diseccionar, va a tocar en profundidad cómo los 3 planetas más importantes, digamos, los que son Plutón, Urano y Neptuno, son los que están más lejos de nosotros en el sistema solar, van a cambiar radicalmente y van a pasar de planetas de tierra a planetas de to air, right? Air and fire. Aire y fuego. Entonces va a ser un cambio absoluto de paradigma. Hasta ahora hemos estado muy enraizados en el capitalismo, en la fisicalidad, pero como decía ya él, hay personas que han podido tener grandes logros físicos y todavía no haber sido capaces de tener plenitud, o hemos llegado a tener increíbles invenciones en la medicina o la tecnología y no hemos eliminado el dolor que existe en el mundo. Por lo tanto, el universo nos está empujando a un cambio de conciencia, y estos 3 planetas en los próximos 3 años van a impulsar ese cambio dentro de la humanidad. Y bueno, estamos invitando a través de Yael a todo el mundo para que estéis el día 18 en Barcelona, donde ella va a hablar en profundidad de todo este cambio generacional. Pero otra vez, la idea, la piedra angular de todo esto es conciencia. So, ¿qué es AstroTalk? ¿Cuándo se celebra en Barcelona? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Y a quién va dirigido? So, Yael, please. So, what is really AstroTalk?
When is it held in Barcelona? We say it's on 18th, but we will repeat because we want to know, everybody, anyone will miss it. So why and what are its objectives? And what is the audience for everybody also? So please. Absolutely. So it's April 18, mark in your calendar, don't miss that. The idea literally is for everybody. And I think that it's one of the paradigm shifts as well. We're going to talk a lot about that. That today humanity is really ready to hear, what is humanity's next level. Because we've seen how the desire to receive for the self alone, the greed, right? The greed is really what pulls down all of humanity, the desire for just material, like to lose ourselves in the material. It's been pulling us down. And we know that humanity in the Kabbalistic system, it's defined as the animal that can stand. Who is the human? The animal which can stand. What does it mean which can stand? Because penguin can stand too, and so do gorilla. In our metaphor, it means that humanity is the only creature that is capable of changing levels of consciousness. Animals are very intelligent. A chimpanzee is like a 3-year-old. Can they alter their consciousness? Can they change the way that they think? No, they can learn a lot of things, but they cannot change what we call the consciousness. And when we think, for example, about life and death, right? What is the difference? What would be the difference between a body that is alive, a person that is called alive, and a person that is dead, right? It's something that is invisible, which we call consciousness, which we call soul, that has departed from that body. And really, the whole purpose of Astro Talk, what we're going to do together, is for absolutely everyone. It's to awaken in a different reality. Our purpose is to improve our life. Really, Kabbalah is like a breath of fresh air. When you know Kabbalah, you happy. You happy all the time because you know that we are in the road to progress. You know that at the end of the day, if it's not good, it's not the end. We are in a journey. We're having an adventure. And it is so amazing that we are in those times and days that all of us are present in this 21st century, which will see a huge shift in all of humanity and so much more pleasure and happiness to befall all of us after many, many centuries of a lot of darkness and a lot of heaviness. It is time now for all humanity to experience real happiness, real understanding and opening of the mind and an opening of the heart, which is exactly what Kabbalah promotes. Pues entonces, sin duda, bueno, Astro Talk va a ser otra vez el día 18 de abril en Barcelona a las 7:30 en la Universidad de Barcelona en el Paraninfo. Entonces, sin duda, Astro Talk es para cualquier persona, para todo el mundo, porque Astro Talk lo que va a ayudarnos es a expandir nuestra conciencia, a entender mejor la vida. Y decía que cuál es la diferencia realmente entre el ser humano, que cabalísticamente uno de los códigos es como el hombre, es como el animal que se puede levantar o estar parado. Entonces, ¿qué significa eso? Literalmente también un pingüino o un gorila pueden estar de pie, ¿no? Y de hecho, por cierto, los gorilas o los chimpancés pueden ser animales extremadamente inteligentes, pero no pueden como atravesar niveles de conciencia, evolucionar. El ser humano puede evolucionar. Y realmente es ahora cuando el ser humano está listo literalmente para un cambio. O sea, venimos de muchos siglos de oscuridad, donde hemos visto que atarnos a perseguir los objetivos materiales o todo el concepto del capitalismo o del materialismo nos ha llevado a dolor, enfrentamiento, miseria, no falta de equilibrio en el mundo, etcétera, etcétera. Y es ahora
después de todos estos, de este proceso de dolor, que la humanidad está lista. ¿Lista para qué? Para entender que la vida es un camino es un proceso a través del cual podemos alcanzar plenitud verdadera, porque la Kabbalah nos explica de todo esto. Entonces, el destino de la humanidad es alcanzar muchísimo más, abrirnos al universo para poder recibir cantidad de bendiciones. Entonces, y además decía ya él que cuando alguien estudia Kabbalah es como una bocanada de aire fresco. Cuando alguien empieza a estudiar Kabbalah y a conocer, ¿no?, toda lo que explica acerca de la vida y las leyes universales, te ayuda a ver la vida de una forma mejor, con más optimismo. Puedes empezar a ser realmente feliz a pesar de los retos. Entonces, por supuesto que es para todo el mundo. Ahora más que nunca lo necesitamos, y AstroTalk es absolutamente para todos los públicos, y va a ser una visión de Kabbalah y astrología cabalística que nos va a dar una pincelada, pero muy profunda, de lo que es Kabbalah y, lo más importante, cómo puede ayudarnos a qué, abrir nuestra mente y también abrir nuestro corazón para poder recibir muchísima más plenitud. Pero, y otra vez, ¿cuál era la diferencia entre una persona que está muerta o viva? Cuando alguien, ¿no?, se dice que está muerto, es que el alma sale del cuerpo, pero ¿qué es el alma? También es la conciencia. Por lo tanto, es el uso de la conciencia lo que nos puede permitir muchísimo más conectarnos a la vida, y eso es lo que hace y lo que nos ayuda la sabiduría de la Kabbalah. En los últimos años, Yael, han surgido movimientos como el capitalismo consciente, la economía del bien común, entre otros, y como diferentes tipos de tendencias para ser que invitan a tener más responsabilidad social, a preocuparnos más por las personas, a que las empresas sean más éticas, etcétera, etcétera. ¿Tenemos motivos realmente para la esperanza? ¿Qué cambios se van a dar, por ejemplo, también en la economía? In the recent years, Yael, movements such as consciousness capitalism, economy for the common good, have emerged. Among others as well, tendencies, right, such as social responsibility, sustainability, that they put more and more the people at the center of the goals of the companies, etc., etc. So there is a reason for hope. What changes is going to be also, for example, in the economy? Very good. So we're going to discuss all of that, obviously, a lot more in depth during the seminar. But, you know, all of this emergence of those very good movements shows the awakening of the consciousness, okay? These are signs of the awakening of the human consciousness. And I would say that, of course, there are a lot of reasons for hope. Not only that, the Kabbalists say something amazing. They say that each person alone can change the world. Wow. Each person can change the entire world. Because, you know, one of the worries, we go like, okay, yes, there are movements like this, but we still have that. There are still companies that don't care. There are still, you know, masses of people that perhaps are not mature yet to all these levels. But the good news is every person changes the world. We change the world one person at the time. And the minute the person's consciousness raise, and we will define a little bit also about consciousness in the seminar. We'll have a little bit of an introduction about the Kabbalah, because there is no other way to understand Kabbalistic astrology. We cannot dissociate Kabbalah from Kabbalistic astrology. You know, it's a completely different way to interpret all the movements of the planets. You know, I'm very familiar, and I've met many very, you know, big names in regular astrology, and we had a few times, you know, opportunities to meet, you know, in Oxford, in different places, and they were a little bit frazzled by the reasoning of the Kabbalah, because they had never heard that actually we can make change. In conventional astrology, you know, there is the way that it is. The planets are gonna, you know, say something, and that's the way it's gonna be.
but not at all. In the Kabbalistic astrology, you look at the movement of the planets, and the planets, they give you messages. They tell you, guys, this is the time to do this. This is the time to upgrade your thoughts. This is the time to upgrade your life. And for sure, we're going to discuss economy because there are huge shifts. I actually started to talk about those shifts in 2019. I actually have all the seminars, that I'm doing every year. I'm doing I sit down with all my books, and also, of course, Kabbalistic astrology, it's also experimental. You look at history, you look at the movements of planets in history, and it's very easy to predict what's going to happen because you can see it. You can see the messages. They happened before, okay? So about the economy, it's the movement particularly of planet Uranus. And planet Uranus in Taurus is telling us, listen, we've been thinking in about life in the wrong way. We've been thinking that our security comes from the roof on our head, the furnitures that we have, let's say the bank account, which there's nothing wrong with this. Yeah, we need a form of practical and material security. However, planet Uranus in Taurus shows us it's not enough. The security and the real value will be now, transposed into something that is not material. We are going to transcend the material, and basically the world of knowledge, the world of ideas is what will have value in the future. Okay, what will have value in the future? It's okay, we all need the basic. Everybody understand this. We need a roof on our head. We need to be able to eat, to be happy, to make ourselves merry. But the true value in the future lies in the consciousness. So amazing. So, entonces, básicamente lo que comenta Yael es que literalmente, por supuesto, sí que hay esperanza, ¿ok? De todas formas, y vamos a aportar información ahora, pero vamos a discutir este punto muy en profundidad el día 18, donde no solo va a haber la participación de Yael, también vamos a tener una pequeña introducción acerca de qué es Kabbalah y qué es la sabiduría de la Kabbalah, porque Kabbalah y astrología cabalística van absolutamente de la mano. Y entonces, básicamente, la idea es que no solo ya él ha tenido la oportunidad de también encontrarse y tener entrevistas diferentes con diferentes astrólogos de otras tendencias, ¿no? Y como por ejemplo en Oxford. Y lo que ocurre es que literalmente entran casi cuando hablan o digamos que conversan con Yael acerca de lo que es la astrología cabalística, realmente es como que entran como en un shock positivo, porque la astrología cabalística no es determinista, sino que va conectada a la conciencia y nos enseña cómo los planetas nos están acompañando en nuestro proceso de vida, dándonos mensajes constantemente, y entonces hay como una interacción constante con estos cuerpos celestiales. No es como el destino fatal, entonces esto es lo que va a ocurrir y somos víctimas de esto. No, todo conspira a nuestro favor para nuestra evolución como seres humanos. Y entonces también lo que vamos a discutir en Barcelona es la idea de que Urano, por cierto, todos los cambios que han habido en la economía o en el mundo de la empresa son signos de que nos estamos acercando al cambio de paradigma de la humanidad. Son síntomas, ya lo estamos viendo, pero hay mucho más, porque otra vez todo el capitalismo nos ha llevado digamos, a atraer o a manifestar mucha negatividad en el mundo. Entonces Urano se va a mover, and sorry Jair, Urano is moving to? Uranus is in Taurus, it's going to be moved to Gemini, which Gemini. Yeah. Ok, entonces Géminis va a salir de Tauro, que es signo de tierra, y va a entrar en Géminis, okay, que es el signo que está conectado con la mente, con las ideas, y otra vez va a haber un cambio de paradigma, porque hasta ahora, digamos que el valor ha estado asociado a cuestiones materialistas, mercado de valores, el oro,
el real estate, es decir, la inmobiliaria, etcétera, etcétera, pero ahora, de alguna forma, digamos que se va a transferir más a lo que es el mundo de las ideas, el mundo de la mente, el mundo de la conciencia, donde el valor de cada ser humano, ¿no? Todo lo que cada ser humano pueda añadir valor al mundo, ¿no? Dentro de su sabiduría, de su experiencia, va a adquirir muchísimo más valor. Es como que, digamos, o sea, eso no significa que dejen de existir las inversiones o el trabajo en bolsa, etcétera, etcétera, pero que hay un cambio donde literalmente el valor principal va a ser la mente humana, la conciencia humana y qué tanto valor cada ser humano puede aportar al mundo. Eso es un cambio de paradigma importantísimo de nuevo y bueno, ya él lo va a discutir muchísimo más en profundidad en Barcelona el día 18. So, tenemos que recordar una vez más, the last time, que el evento, no, perdón, esto no lo hemos dicho, lo vamos a decir muy claro, las entradas al evento del 18 están ya a la venta. Entonces, es muy fácil, pueden poner en el buscador de Google, ok, Yael Jardeni, ok, con Y las dos, Yael Jardeni, en Barcelona 2023, y les va a aparecer un enlace con la información, ok, la conferencia está denominada AstroTalk 2023, un momento de grandes oportunidades, ¿ok? Y muchas personas no pueden, de alguna forma, ok, grandes oportunidades, pero basta encender la televisión un momento, ¿verdad? Y podemos ver cómo está la humanidad después del COVID, ahora la inflación, la guerra, todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora, y las personas de alguna forma, más que ver oportunidades, pueden ver como un horizonte como lleno de nubes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta mirada pesimista o escéptica? ¿O cómo podemos encontrar la paz y la confianza en esta época de cambios? So, Yael, one more time, tickets for the event in Barcelona. We said also, because for the people that speak English, so you can search in Google, Yael Jardeni, in Barcelona 2023. This conference is called AstroTalk, a moment of big opportunities. So, and many people may think, no, after watching, I don't know, the news or what we went through in the last 2-3 years, right? COVID, pandemic, inflation, fragmentation in the world, etc., insecurity. So instead of big opportunities, we can see some people could think, but I only see in the horizon like a big storm, like it's coming. So how we can change this pessimistic or skeptical look, or how we can find internal peace and confidence in these times of changes? Very good. It's an excellent question. So, to put it in a bit of a perspective, when we look at human history, okay, you can see that there was a lot of chaos all throughout the generations. There was always chaos. There were always, plagues. There were plagues in the beginning of the 1900s, in the 1350s, in the mid. There was the Black Plague that eradicated all of Europe. So we see that, unfortunately, we are apparently going into cycles as humanity. However, the good news is we don't need a lot of people to make changes. Wow. It's enough to have a handful of people to bring the positive consciousness, what we call the critical mass of people. It doesn't have to be billions. It can be much, much less. And all of that can completely shift the humanity, the destiny of humanity towards the good. Because at the end of the day, the Kabbalists explain that it will be good. If it is not the end, it is not good, because the end is always good. Contrarily to many philosophies, Kabbalah believes in the good of humankind. Kabbalah believes that at the end of the day, it always will be good. And the only reason why negativity and chaos happens and war happens, it's because as humanity, we show still signs of immaturity. Soul-wise, we are still immature. How to put the remedy to it? Through classes like this, through conferences like this, through passing the word.
by passing the word, by understanding, we slowly mature. And believe me, a handful of people can create massive changes. And Kabbalah believes that there is a scenario in which people will awaken, even small amount of people, and they will change completely the course of humanity, as it happens many times in the history of humankind. A handful were able to change the destiny of humanity, to basically shorten up our process, because eventually we are all going to understand the lesson. We are all going to understand that being selfish is not going to get us anywhere. But we want this to happen a lot faster. And it will happen a lot faster when we pass the information, which is absolutely the goal of all the talks that we're having together. So there's a lot of, reasons to rejoice. I'm going to give also very good, positive planetary aspects that are happening for 2023. And we're going to write those and get places and get to where we need to get. Voy a aprovechar además para recuperar un punto que olvidé de comentar de la respuesta anterior, que ya él decía que la astrología cabalística está en constante evolución, porque podemos ir viendo a lo largo de la historia cómo los patrones se han ido repitiendo, entonces está en constante evolución, pero además la humanidad va en ciclos, pero lo que dice Yael es que no es necesario una gran cantidad de personas para transformar el mundo. Los cabalistas explican primero que todo que al final todo va a estar bien, todo va a acabar bien. La cábala sí que cree en la humanidad y sí que piensa y piensa, que promueve y promulga la idea de que al final la humanidad va a alcanzar su corrección. ¿Okay? Y como decía antes, ya perdón, y me disculpo en la respuesta anterior a esta, una simple persona puede cambiar el mundo completamente. Entonces también, como decían, explican los cabalistas y ha recordado ahora ya un puñado de personas pueden cambiar de forma dramática la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad hasta ahora se encuentra en un estado de falta de madurez. Y ese es el motivo por el cual nos encontramos en esta manifestación de caos. Pero de alguna forma el despertar ya ha comenzado y al final la gente va a entender que el egoísmo solo nos lleva simplemente a desconexión, a negatividad, a enfermedades, a fragmentación. Y depende de nosotros, y eso es algo que promulga la Kabbalah profundamente, depende del ser humano cambiar la realidad. Entonces, sin duda, hay esperanza 100%, y además, cómo la humanidad puede salir de ese estado de falta de madurez a través de la difusión de esta sabiduría de la Kabbalah, a través de este tipo de charlas, pasando el mensaje. Cuando una persona despierta, ¿verdad?, es como una vela que va a iluminar a muchas otras velas. Además, Yael nos va a estar hablando de diferentes influencias planetarias que van a ocurrir durante todo el año, que van a venir acompañadas con consejos prácticos que nos van a ayudar a navegar durante este año para literalmente hacer una diferencia y tener un año mucho mejor. Una cosa muy importante que queremos recordar es que el evento, a pesar de ser en inglés, va a contar con traducción simultánea al castellano. Y nada, os esperamos a todos en el Paraninfo muy pronto. Thank you so much, Yael, for being with us. It was a great pleasure. Muchísimas gracias, Yael. Ha sido un enorme placer. Nos vemos en Barcelona muy pronto.